Hello all, can I start the class? Am I audible? Yes, sir, you are audible, sir. Thank you. నిన్న కూడా ఇలా ఎవరైనా చెప్పుకుంటూ బాగుండేది. Okay, can I start the class? Uh, can I start the class? Can someone tell me that? Okay, yeah, thank you. So basically, today's class would be introduction of MongoDB. MongoDB is a database. So what's a database? A database is nothing but, for example, most of you use Instagram, Facebook, again, Snapchat, even use చేస్తారు కదా. So let's say there are, let's say in Instagram, there are 13 million users, 13 crore users last time I saw. Ante approximately that's half the population of USA. Okay. USA total population approximately 33 crore. So if you see 13 crore users are present in Instagram, that is half the population of USA. Equivalently, and obviously all the population is not from the US, from the entire world, 13 crore people. So Instagram is itself a country. Kada? So 13 crore people is not a small number. So వీళ్ళందరి డేటా ఒక దగ్గర స్టోర్ చేయాలి అంటే you need a particular you need a very strong and efficient database. ఎందుకు అంటే on a on a second, at least approximately, again I do not know the exact number, but at least 1 lakh requests వెళ్తూ ఉంటాయి. For example, if at any point at least 10,000 people can log in and log out. Kada, if people log out from Instagram, 10,000 people at 1 second, if they are trying to log in, your database must be efficient, and ఏదైనా query పంపిస్తే that query must be fast kada, fast గా అవ్వాలి. So before going into the topic, let us understand what a database is. I'll share my screen. Okay. Okay. Here we are discussing about what's a MongoDB in simple terms. Okay. A MongoDB is a type of database known as a NoSQL. ఈ NoSQL ఏంటో we will discuss in the next example. But first, let us understand what MongoDB is. MongoDB is a type of database known as a NoSQL database, which means it is designed to handle large amounts of data in a flexible and scalable way. So let us see an example for this. మీరు నార్మల్గా డేటాబేసెస్ చూసి ఉంటే యూ మైట్ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఎస్క్యూఎల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కదా, సారీ ఎస్క్యూఎల్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్, సారీ. సో ఎస్క్యూఎల్లో మీరు డేటా స్టోర్ చేసేటప్పుడు ద డేటా ఇస్ స్టోర్డ్ సమ్వాట్ లైక్ దిస్ ఇన్ ఇన్ అ టాబ్యులర్ ఫార్మాట్, అంటే టేబుల్స్ లెక్కన. లెట్స్ సి ఎస్క్యూఎల్ డేటా స్టోరేజ్ images. So in SQL, the data is stored somewhat like this. మీకు కాలమ్స్ ఉంటాయి, అండ్ ఇన్ దిస్ కాలమ్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ ఇస్ ప్రెసెంట్ డిపెండింగ్ అపాన్ వేర్ ఇట్ షుడ్ బి ప్రెసెంట్ కదా. బట్ ఇన్ నో ఎస్క్యూఎల్ అంటే మన MongoDBలో డేటా ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ సమ్వాట్ డిఫరెంట్ వే. వాట్ వే ఇస్ దట్ వీ విల్ సీ హియర్. సో ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ అ జేసన్. జేసన్ అంటే ఇట్స్ అ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్ ఇన్ విచ్ డేటా కెన్ బి స్టోర్డ్. నార్మల్గా we store data in databases using tabular format కదా. యూజర్ ఐడి, హాబీ, ఏజ్, జెండర్, ఇలా వేరే వేరే కాలమ్స్ ఉంటాయి.
But if you see here, you do not have columns. In fact, you have some, your data is being stored in this braces format. Kada? So, NoSQL ante, it doesn't use this tabular format to store data. It uses a JSON format. JSON format ante, we'll look at a normal definition. It's a standard text-based format for representing structured data based on JavaScript object syntax. Okay, I understand this definition is a bit complex. JSON data is just another way to store data. Mana tables lo store cheyakunda, we are storing data in a different format, ante, as seen here. ఇలాగా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ నేమ్, ఏజ్, అడ్రస్, స్ట్రీట్, సిటీ, హాబీస్ ఇవన్నీ మనం ఒకవేళ SQL లో స్టోర్ చేస్తే ఆల్ ఆఫ్ దీస్ వుడ్ బి వన్ కాలం. ఇక్కడ నేమ్ ఒక కాలం అయ్యేది, ఏజ్ ఒక కాలం అయ్యేది, అడ్రస్ ఒక కాలం, స్ట్రీట్, సిటీ, హాబీస్ వేరే వేరే కాలమ్స్ అయ్యేవి. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఫర్ వన్ పర్సన్ ద ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ ఇస్ బీయింగ్ స్టోర్డ్ ఇన్ వన్ సింగిల్ స్ట్రక్చర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు ఇది generate data for two other people. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే నార్మల్గా మన టేబులర్ డేటాలో ఎలా ఉంటుంది, వన్ పర్సన్ ఐడి, పర్సన్ నేమ్ ఆర్ పర్సన్ హాబీ, సెకండ్ పర్సన్స్ హాబీ, థర్డ్ పర్సన్స్ హాబీ, ఇలా లిస్ట్లో ఉంటుంది కదా. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ అ డాక్యుమెంట్. ఈ మొత్తం డాక్యుమెంట్ బిలాంగ్స్ టు వన్ పర్సన్. దట్ పర్సన్స్ నేమ్ ఇస్ జేన్ స్మిత్. ఓకేనా? జేన్ స్మిత్ ఏజ్ అంతా 25. హిస్ అడ్రస్ ఇస్ 456 Oak Lane and city somewhere unbitted. Let's assume New York. Okay. And his hobbies are painting and traveling. So, ikkada Michael Johnson kvelte, this is another document belonging to Michael Johnson. Michael Johnson age is 35, age, address is present here, and hobbies are present here. But so you see that there's a clear difference in NoSQL and SQL. SQL lo aithe ila store chestaru in a tabular format. NoSQL lo ante ila store chestaru. So why we store data like this ante, if you need to retrieve data at a faster pace, ante konjam fast ga data retrieve cheyali ante, this structure is much more efficient and this structure is much more quicker when compared to an SQL database kind of structure. Andukanu we are ఇప్పుడు మీరు most of the databases చూస్తే they follow this NoSQL approach. NoSQL ante data is stored somewhat like this. Okay. So MongoDB is a NoSQL database. So it is designed to handle large amounts of data. Large amounts of data ante it can handle petabytes of data. Petabyte ante it's much more than a gigabyte. And it can store Instagram users, that is 13 crore Instagram users easily. Okay. So basically MongoDB గురించి మీరు రెండే పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. It's a NoSQL database. That means it stores data in a JSON format. Ante like this, it stores data in a JSON format, unlike a normal SQL format. Okay, this is number one point. And number two point is it can easily handle large amounts of data in a flexible and scalable way. Ante date, for example, ఇప్పుడు నేను 13 crore users ఉన్నారు నాకు Instagram లో. Tomorrow, if in one more year, if I'm adding 2 or 3 more crore users in Instagram, ఒక 3 years లో, we can easily handle that upcoming data also. Ante mana MongoDB is flexible and scalable. Ante data ostuna koddi it will restructure itself to handle that data easily. Okay. So మీరు ఎంత data add చేస్తూ పోయినా MongoDB will be easily able to handle that data. So these are the two data points. One, it's a NoSQL database, which means it stores data in a JSON format. And second, it can handle large amounts of data in a flexible and scalable way. Okay. Now let's move on to the lab one. Okay. Lab one is about MongoDB installation and configuration in Windows. Okay.
I know I'm using a MacBook. So what I've done is I'll show you the installation for MongoDB using a YouTube video. Yeah, this one. So head to the tools Uh, option first of all. Because I'm showing you this YouTube video because I use a Mac system, Apple system. So the installation in Mac OS and Windows are quite different. Yeah, there are different commands. There are different ways to install MongoDB. So I think I got a message. I just want to check that. Okay. Sorry, I thought I got a message. So basically, if you see, I'll be sending you a link for the installation page. So this is the link. If you go to this link, you will find uh, instead of the YouTube video, this is a much better way. I just realized. So I'm putting this link in our Zoom chat. Okay. You can use this link, or you can just try MongoDB download community. And what you can do is you need to select package. When you click on select package, so you have the current version at 7.07. You are probably using a Windows system, right? So you download Windows x64 package zip and you download it. If I download this, this won't run for me because I'm in a Mac environment, but I'll show you the next steps. Okay. Okay. At the top, and one of them is loaded again, and click Okay. on that, and click open that. Ipudu, in the video also, he's doing the same thing. He's downloading a Windows 64-bit package. Let's see how. Select the same version as me and your platform, and then down. He has a version 1.2.3 because it's a very old version and the video is also very old, but the installation process is the same. Okay. Load it. All right, my friends. So sim again. When it's downloaded, just double click on that and go through the installation. సో మీకు ఇలాంటి ఒక డౌన్లోడబుల్ యూనిట్ వస్తుంది. ఆ డౌన్లోడబుల్ యూనిట్ పైన క్లిక్ చేస్తే మీకు తెలుసు కదా, సింపుల్ సేమ్ లైక్ హౌ యూ ఇన్స్టాల్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్. You can also click on next, and this software will be downloaded. And I'm going to click on next again, install it. Hopefully it's just going to take a minute or so to install. And now that's done, we just want to verify the installation. So to do that, I want you to open up any kind of terminal. You can use command prompt if you wish. And inside, now all you have to do. So basically the install JSECA, you need to check whether the MongoDB has been installed in your system or not. For that, he uses a command called Mongo sh. Mongo sh, I'll give you the definition of it. So Manam, for example, if we want to connect to Python, we either go to Visual Studio Code or we can also do it this way. నేను నా command prompt కి వెళ్తున్నాను. After going to the command prompt, let's say I clear. Okay. Okay. So if I say Python Z, Python Z ante, now I'll be switching to Python shell. Okay. So ఇప్పుడు నుంచి whatever I type in, this becomes my Python code. So whatever I type here, this will take my Python code. For example, if I do print of hello,
hello and print అయింది. If I give a equals 1, comma b equals 2, comma c equals 3. Okay, Python doesn't take it like that. I was just trying out. B equals 2, c equals 3, print of a plus b plus c. So if you see a plus b plus c ante 1 plus 2 3, 3 plus 3 6. So నాకు అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో ఇన్ మై నేను నా టర్మినల్ అంటే ఫర్ విండోస్ యూజర్స్ యూ విల్ హ్యావ్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ కదా. మీరు కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళి ఇఫ్ యూ టైప్ ఇన్ పైథన్ 3 ఆర్ పైథన్, మీకు ఈ ఇంటరాక్టివ్ షెల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ ఇంటరాక్టివ్ షెల్లో దిస్ బికమ్స్ అ పైథన్ ఎన్వైరన్మెంట్ రైట్ నౌ. మీరు ఎలా అయితే మీ విజువల్ స్టూడియో కోడ్కి వెళ్ళి టైప్ చేసి పైథన్ కోడ్ రన్ చేయగలరో, ఇక్కడ కూడా మీరు రన్ చేయగలరు. In the same way, we are doing somewhat for Mongo DB also. Mongo DB ki alanti shell okati open cheyali ante you need Mongo sh. Mongo sh and type cheste. I'll show you. Okay, Mongo sh and type cheste meeku server run avutundi first. Because why do you need to run the server ante MongoDB has two-step process. One is running the server. సర్వర్ రన్ చేయాలంటే మీరు పెద్దగా ఏం కష్టపడక్కర్లేదు. మాంగో ఎస్హెచ్ అని కొడితే మీ సర్వర్ రన్ అవుతుంది. అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ వచ్చి మీరు యూ జస్ట్ నీడ్ టు రన్ యువర్ కోడ్. ద కోడ్ వుడ్ బి is type if it's installed of MongoDB and write commands to user interface, which is travel in the next in. Okay, that's it. So మీకు ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే I'll just repeat the process once again. You need to go to this particular link. నేను ఈ లింక్ మన చాట్లో పెట్టాను. అదర్వైజ్ యూ కెన్ జస్ట్ సీ ద స్క్రీన్ అండ్ ఇట్స్ అ స్మాల్ లింక్. యూ కెన్ టైప్ ఇట్ ఆల్సో. లింక్ వెళ్తే మీకు ఇలా ఒక పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఈ పేజ్లో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ గో టు కమ్యూనిటీ సర్వర్. కమ్యూనిటీ సర్వర్కి వెళ్ళి సెలెక్ట్ ప్యాకేజ్ కొట్టి here you get the version, platform and package. Meeru either you can download a zip package or an MSI package. Download kodte meeku installer indakalo ochindi kada, alago installer download avutundi. You just need to double tap on that and meeku normal software installation process tells kada. Next kodte the software will get installed. No customization is required there. And then once the software is downloaded, మీరు ఏం చేయాలి అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్ళాలి. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే ఫర్ మ్యాక్ యూజర్స్ ఇట్స్ టర్మినల్, ఫర్ యూ ఇట్ ఇస్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇక్కడికి వచ్చి మీరు మాంగో ఎస్హెచ్ అని టైప్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు ఇందాక నాకు పైథన్ ఇంటరాక్టివ్ షెల్ ఎలా ఓపెన్ అయిందో, ఇది మాంగో డీబీకి ఇంటరాక్టివ్ షెల్. ఇక్కడ మీరు మాంగో డీబీ కమాండ్స్ ఇస్తే మీకు వర్క్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ల్యాబ్ 1. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఇది. యూ జస్ట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ MongoDB and check whether it's running or not. Okay, that is lab 1. Now if you have any problem, then you can go to this video. Yeah, you can So go. head to the tools op. So tell me, how did So this is by Net Ninja. It's just a learning 4-minute solid video. principles Let help the you? ad run. Well, in the beginning, I thought Tools Okay. option. It's just a 4.5-minute video by Net Ninja. If you go to this, you can easily install Mongo. I'm unable to show it to you because, again, as I've said, I'm using a Mac system and all of you are probably using Windows system. So that is the reason I'm showing it to you showing it to you all using a YouTube video. Okay. So this is the so you need to install it and check whether it's working or not. Check ela chestaru. You need to go to your command prompt and click on Mongo sh. Okay, if you click on Mongo sh, you get something like this, and ikkada you can start typing in your database commands. For example, మీరు ఒక database create చేయాలన్నా లేకపోతే ఆ database కి shift అవ్వాలన్నా, this is the command. Use, let's say, cricketers. Okay, ఇప్పుడు what this use command does is it creates a let me go to the definition. I'll explain from there. Okay. Okay, so this is the definition. So use
స్పేస్ మై న్యూ డేటాబేస్ అంటే యూజ్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే సింప్లీ సెట్స్ మై డేటాబేస్ as a current working database whether it exists or not. The actual creation of database happens when you insert data into it. So what it's trying to say is ఇప్పుడు ఇక్కడ క్రికెటర్స్ అన్నది ఇది ఒక డేటాబేస్ కంటైన్స్ సిరీస్ ఆఫ్ డేటా. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఇంకో కమాండ్ ఉంది షో డిబిఎస్. షో డిబీస్ అంటే నా సిస్టంలో ఉండే అన్ని డేటాబేసెస్ నాకు చూపిస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఇప్పుడు మనం క్రికెటర్స్ అండ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాం కదా, ఇక్కడ నా క్రికెటర్స్ డేటాబేస్ లేదు. నాకేమేమి ఉన్నాయి? అడ్మిన్, కాన్ఫిగ్, లోకల్, టెకీ హంగర్, డిబి, ఈ 4 డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. డూ ఐ హ్యావ్ దిస్ క్రికెటర్స్ డేటాబేస్? లేదు. This is because ఈ show DBs shows the data which has at least one record inserted. ఇప్పుడు ఈ క్రికెటర్స్ అన్న డేటాబేస్లో ఏం డేటా లేదు కదా. సో ఈ షో డీబీస్లో ఓన్లీ దోస్ డేటాబేసెస్ విల్ బి షోన్ విచ్ హ్యాస్ అట్లీస్ట్ వన్ సింగిల్ రికార్డ్. సో ఈ క్రికెటర్స్ అన్న డేటాబేస్లో లెట్స్ ఇన్సర్ట్ వన్ రికార్డ్. ఓకే, ఓకే. ఓకే, సో ఎక్నాలెడ్జ్ ట్రూ, ఇన్సర్ట్ ఐడి, ఆబ్జెక్ట్ ఐడి. సో ఇది ఏం చెప్తోంది అంటే what this is telling is we have inserted this cricket player Virat Kohli into the database cricketers. Okay, so let us see. Show DBS. Okay, ఇప్పుడు మీరు చూస్తే క్రికెటర్స్ డేటాబేస్ వచ్చింది. ఇందాకల షో డిబిఎస్లో క్రికెటర్స్ డేటాబేస్ ఎక్కడా లేదు. ఈ 4లో మీరు చూస్తే ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ దిస్ 4 rows and rows there is no database called as cricketers. ఎందుకు అంటే ఇందాకల వరకు క్రికెటర్స్ అన్న డేటాబేస్ అయితే మనం క్రియేట్ చేసాం, బట్ దాంట్లో వీ హ్యావెంట్ ఇన్సర్టెడ్ ఈవెన్ వన్ రికార్డ్. ఏం డేటా లేకపోతే షో డిబిఎస్ అన్న కమాండ్ ఆ డేటాబేస్ని చూపించదు. నౌ యూ మైట్ హ్యావ్ అ డౌట్ వాట్ ఈస్ దిస్ cricket_players కదా. We will look at it once we start solving the labs. This is how we can create a database, switch to a new database and create one record in the database. This is the command db.cricketplayers.insert1 అంటే ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయి. ఆ రికార్డ్లో నేమ్ ఏమి ఉండాలి? విరాట్ కోహ్లీ అని చెప్పాను. సో మన డేటాబేస్లో ఇప్పుడు చూస్తే విరాట్ కోహ్లీ అని ఒక ప్లేయర్ ఉంటాడు. ఓకేనా? సో I have just given you a gist of how MongoDB works. Now let us go lab by lab and understand. Okay. So if you see, our first lab is MongoDB installation and configuration in Windows. Our second, which is done, nenu indaka YouTube video lo chupinchanu, and how you can verify if your MongoDB has been installed in your system or not, adi kuda chupinchanu. With you guys, I'm just checking whether I'm on mute or not. Endukante in the class lo I was on mute for 10 minutes and none of you mentioned it to me. So I'm just scared with you people. So yeah, let's go to second lab. Demonstrate how to create and drop a database in MongoDB. So in this particular lab, ఏం చేస్తామంటే ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసి డ్రాప్ అంటే డిలీటింగ్ అ డేటాబేస్. ఓకే, క్రియేట్ అంటే క్రియేటింగ్ అ డేటాబేస్, డ్రాప్ అంటే డిలీటింగ్ అ డేటాబేస్. ఓకే, we will see how we can create and delete a database in MongoDB.
Sorry, I'm just finding the code. There are a lot of codes here. Okay. Okay. So if we want to create a new database, we just need to type in okay. So, okay. So ఇప్పుడు మనం cricketers database లో ఉన్నాం. అందుకని if you see on the left hand side, it is mentioned cricketers కదా. So I'll just clear this. Okay, clear is not working. Yeah, CLS. So ఇప్పుడు మనం cricketers అన్న database లో ఉన్నాం. But let's switch to a new database. Okay. Use let's say RCB. Okay. ఇప్పుడు యూస్ ఆర్సిబి అంటే ఐ హావ్ స్విచ్ టు అ న్యూ డేటాబేస్ కాల్డ్ ఆర్సిబి. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ సీ మనం ముందెప్పుడు ఆర్సిబి అన్నది క్రియేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఆర్సిబి ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో యూస్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇఫ్ దేర్స్ అ డేటాబేస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్రికెటర్స్ అని డేటాబేస్ ఉంది కదా, ఆ డేటాబేస్కి మనం స్విచ్ అవ్వాలి అంటే ఐ జస్ట్ నీడ్ టు డూ యూస్ క్రికెటర్స్. ఓకే, ఇప్పుడు స్విచ్ టు DB క్రికెటర్స్ అని వచ్చింది. బట్ ఇఫ్ దెర్స్ నో డేటాబేస్ దెన్ ఇట్ క్రియేట్స్ అ డేటాబేస్. సో ఇందాక మీరు చూసారు యూజ్ స్విచ్ టు DB RCB అని చెప్పింది కదా పైన ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ లైన్. హియర్ వాట్ ఇట్ ఇస్ సేయింగ్ ఇస్ ఇఫ్ దెర్స్ అ డేటాబేస్ కాల్డ్ RCB నేను దానికి స్విచ్ అవుతాను. ఒకవేళ RCB అన్న డేటాబేస్ లేకపోతే ఐ విల్ క్రియేట్ అ న్యూ డేటాబేస్ కాల్డ్ RCB అండ్ దెన్ ఐ విల్ స్విచ్ టు దట్. సో ఇప్పుడు we have already created a database called RCB kabatti. Let's switch back to that. Okay, use RCB ante switch to DB RCB అని వచ్చింది. Now let's see what we can do with this. Okay, so this is a command. ఇప్పుడు నేను sorry. Okay, yeah. So this is the command ఏంటంటే db.students.insert or insert1. ఇన్సర్ట్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు, insert1 అయినా పెట్టుకోవచ్చు. నేమ్ విరాట్ కోహ్లీ అంతే. db dot instead of students you need to put here db dot cricketers. In some time I'll explain to you why we are putting cricketers here. మన డేటాబేస్ పేరు RCB అయినప్పుడు why are we putting cricketers here అన్నది I'll explain it to you. Okay, now db.cricketers.insert1 of name కోహ్లీ అంటే మనకి మన RCB డేటాబేస్లో కోహ్లీ అని ఒక ప్లేయర్ ఇన్సర్ట్ అవుతారు. ఓకేనా, సో లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ దట్. DB అంటే ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్లో వాట్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్, లెట్ us చెక్ ఇట్. db.cricketers.find. ఓకే, ఇప్పుడు నేను db.cricketers.find అంటే నాకు ఒక ప్లేయర్ వచ్చారు. ఆ ప్లేయర్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి ఇది. దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఐడి విల్ బి డైరెక్ట్లీ ఓకే, I'll just remove this. ఇప్పుడు మనం ఈ పర్టికులర్ రికార్డ్ యాడ్ చేసాం కదా. I'll just remove everything and I'll show it to you in a clear way. ఇప్పుడు టు ఇన్సర్ట్ వన్ రికార్డ్ ఆర్ ఏమైనా డేటా యాడ్ చేయాలంటే ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్లో
we use db.cricketers.insert1 of name Virat Kohli. ఇప్పుడు మీరు అడగచ్చు how we are inserting this data into this database only. ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఇందాక మనం use db use rcb అని పెట్టామా, at that point we are switching to a database called rcb. Okay, ఇప్పుడు whatever operations we perform, that will happen on that database rcb. సో ఇప్పుడు మనం rcb లోపల rcb database అనే లోపల we are performing or adding this data. Now there's something called as collections also. You need to understand the difference between collections and database, which I'll explain to you in some time. But first, let us understand how can we insert data into RCB database. Okay. ఇప్పుడు నేను విరాట్ కోహ్లీ కాకుండా I'll insert Faf du Plessis. Okay. ఇప్పుడు this one also has been inserted. Now ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెక్ చేయాలి అంటే we have to use this command db.cricketers.find. .find, what it will do is what all records or what all data is present in that particular database's collection, all that data will be displayed. ఇందాక మీరు చూస్తే we had inserted Virat Kohli. Now we have inserted Faf du Plessis. Correct? So both these records are present in this data. Now let us, ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూస్తే I have put something called as cricketers, db.cricketers.find. ఈ cricketers ఏంటంటే that's a collection. So how you can assume is in a database, మన ఇప్పుడు RCB అనే database ఉందా, this can have multiple collections. Okay, ఈ collections ఏంటి, database ఏంటి అన్నది we will check now. Okay. Yeah. So ikkada I'm asking GPT, what's the difference between a MongoDB and a database? Okay. So what answer it is giving is, అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మనకి. సో ఇక్కడ ఆన్లైన్ బుక్ స్టోర్ అంటే మనం అమెజాన్లో బుక్స్ కొనుక్కుంటాం కదా, అమెజాన్ ఆర్ ఫ్లిప్కార్ట్లో మనకి నావెల్స్ దొరుకుతాయి కదా. లెట్ us assume we are having lots of books in Amazon. Okay. So database ante you would have a separate database for each major aspect of your bookstore. For example, you might have one database for inventory management and one for customer orders. Okay. So ikkada emantundi ante, let us take one example. If there are two different sets of novels, మనం ఇప్పుడు in cricketers also, let's take IPL లో RCB అన్న క్రికెట్ టీమ్ ని if you are trying to create a database for it, then మనకి different kinds of players ఉంటారు కదా. let's say cricketers లో all rounders ఉంటారు, bowlers ఉంటారు, capped players ఉంటారు, uncapped players ఉంటారు, spinners ఉంటారు, then you can have batsmen, bowlers, వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా. all of them belong to RCB team, but depending upon their speciality they belong to a different category kada. So RCB lo Virat Kohli, let's take an RCB team. Okay, ఇప్పుడు Virat Kohli is a batsman, Cameron Green is an all-rounder, Faf du Plessis is a batter, and Akashdeep is a bowler, Rajat Patidar is a batter, and Alzari Joseph is a bowler kada. So ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ they all belong to RCB team, but they belong to a different category. Ante Virat Kohli and Faf du Plessis are batters, so they are belonging to the category called batsmen, whereas Cameron Green and Glenn Maxwell, they both are all-rounders. So వాళ్ళందరినీ నేను all-rounders group లో పెడతాను, category లో పెడతాను. So in the same way you can differentiate a database and a collection in the same way. ఇప్పుడు database అంటే RCB మొత్తం టీం ఒక డేటాబేస్ లో ఉంటుంది, కలెక్షన్ అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఇన్ దట్ డేటాబేస్. సో ఇప్పుడు నీకు if I'm creating different collections, how they'll be ante, let me open the docs. Okay, let's say this is RCB team. Okay, RCB team lo you have Kohli,
who's a batsman. Faf du Plessis, who's a batsman. And then you have Joseph, who's a bowler. You have you have Maxwell, who's a bowler. Then, sorry, I forgot the team. Tom Curran. You have Tom Curran, who's a bowler. Okay. Sorry, Maxwell is an all-rounder. Okay. ఇప్పుడు నేను this entire thing is my database. Okay. ఈ database పేరేంటి RCB. But if I have to create collections under it, నేను ఎలా క్రియేట్ చేస్తానంటే I have ఎన్ని categories? Batsman category ఉంది, bowler category ఉంది, then I have all-rounder category. So I'll create 3 collections. Collection 1 is batsman. Collection 2 is bowler. Collection 3 is all-rounder. So ఈ players అందరూ they are belonging to the same database called RCB. Okay, but collections అన్నవి they are categories inside this database. So ఇప్పుడు ఈ batsmen or ఈ players అందరినీ I can split them into 3 collections కదా. One is batsman, one is bowler, one is all-rounder. ఈ ముగ్గురిని కలిపితే నాకు డేటాబేస్ వచ్చేస్తుంది. If I want to split the database, I split them into collections. Okay, that is the difference between a database and a collection. మన మొత్తం అన్ని collections లో ఉండే players ని కలిపితే మన database మనకు వచ్చేస్తుంది. So yeah, that's the difference between a database and a collection. So ఇప్పుడు let's say ఇప్పుడు మన RCB team కి I want to create a collection called bowlers. Okay, bowlers. So db.bowlers.insert 1 of name Siraj. Mohammad Siraj ఉన్నాడు కదా, Mohammad Siraj. Yeah, that's it. Siraj is not, oh yeah, అది string కాబట్టి I have to put it in quotes. Okay, now ఇప్పుడు acknowledge true అని వచ్చింది. Acknowledge true అంటే this has been added into our database. So ఇక్కడ let's see how we are creating a collection. ఇప్పుడు DB అంటే database. This is syntax of మన Mongo DB. db.bowlers. ఇప్పుడు వరకు నేను bowlers అన్న కలెక్షన్ నేను క్రియేట్ చేయలేదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇందాకలా యూజ్ DB ఎలా అయితే ఒకవేళ ఆ డేటాబేస్ ఉంటే ఆ డేటాబేస్ స్విచ్ అయింది. ఇఫ్ దట్ డేటాబేస్ ఇస్ నాట్ ప్రెసెంట్, ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ అ న్యూ డేటాబేస్ అండ్ దెన్ స్విచ్ టు ఇట్ కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వీ డు నాట్ హ్యావ్ అ కలెక్షన్ కాల్డ్ బౌలర్స్. ఓకే, we do not have a collection called bowlers. So what it is doing is, it is creating a new collection called bowlers. ఇక్కడ bowlers అన్న కొత్త collection create చేసి, into that collection, it is adding this bowler called Siraj, Mohammad Siraj. Okay. So ఇప్పుడు if I want to add one more, okay, into bowlers, what I'll do, just పేరు మారుస్తాను. Joseph, Alzari Joseph ఉన్నాడు కదా bowler, తన పేరు. Now it has that particular record also has been added to the database. Now let us see how we can find ఇప్పుడు ఈ particular collection bowlers అన్న collection లో ఎవరైతే present ఉన్నారో ఆ collection మొత్తం మనం చూద్దాం. So for that what I need to do is db.bowlers.find. ఈ find method ఏం చేస్తుందంటే మన database లో bowlers collection కి వెళ్ళి it will find all the players who are bowlers. Okay, ఇప్పుడు మనకి 2 players యాడ్ చేసాం, సిరాజ్ అండ్ జోసెఫ్. ఇన్ ద సేమ్ వే ఐ కెన్ క్రియేట్ అ కలెక్షన్ ఫర్ బ్యాట్స్మెన్ 2 అండ్ హియర్ ఐ కెన్ పుట్ యాజ్ Maxwell. Maxwell is a bowler and a batsman, all-rounder కాబట్టి నేను తన్ని బ్యాట్స్మెన్ కింద పెట్టాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, నౌ హీ హాస్ బీన్ యాడెడ్. నౌ ఇప్పుడు నేను ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఎ న్యూ కలెక్షన్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాట్స్మెన్, db.batsman. సో ఇక్కడ మీరు ఏవైతే పేరు ఇస్తారో ఆ కలెక్షన్ మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు db.batsman of .insert 1 అంటే
ఈ బ్యాట్స్మెన్ కలెక్షన్ లో this player called Maxwell has been created and added to this collection called batsman. Okay, ఇప్పుడు నేను బ్యాట్స్మెన్ లో ఉండే డేటా చూద్దాం అనుకున్నా. ఓకే, నా బ్యాట్స్మెన్ కలెక్షన్ లో ఉండే డేటా మ్యాక్స్వెల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే okay. Okay. I just wanted to check something. So this is how you can create a new database and add players to that particular database. Okay. Now let's go and see how we can drop a database. Ante drop ante ఇప్పుడు మనం create చేసిన databases, how we can delete them. Okay. ఇప్పుడు ఏ డేటాబేస్ అయితే మీరు డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ ఆల్ ఆర్ డేటాబేసెస్. మన ప్రతి డేటాబేస్ చెక్ చేయాలి అంటే మన సిస్టంలో ఏ డేటాబేస్ ఉందో, ఇఫ్ వీ వాంట్ టు చెక్ ఆల్ ద డేటాబేసెస్, ద కమాండ్ ఇస్ షో dbs. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఆల్ ద డేటాబేసెస్ దట్ వీ హ్యావ్. Now I want to delete the database called as rcb. Okay, now I'll say ఆ డేటాబేస్ కి నేను ఫస్ట్ స్విచ్ అవ్వాలి, which I'm already there. నేను ఆల్రెడీ RCB డేటాబేస్ లో ఉన్నాను. బట్ లెట్స్ సీ ద కమాండ్ ఎనీవే, యూస్ RCB. ఇప్పుడు ఈ యూస్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ మేక్ మీ స్విచ్ టు దిస్ పర్టికులర్ డేటాబేస్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న డేటాబేసెస్ లో RCB డేటాబేస్ కి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు. ఏమంది, మనం ఆల్రెడీ RCBలో ఉన్నాం కాబట్టి ఆల్రెడీ ఆన్ DB RCB అంది. నౌ లెట్స్ సీ హౌ వీ కెన్ డ్రాప్ దిస్ డేటాబేస్, అంటే హౌ వీ కెన్ డిలీట్ ద డేటాబేస్ RCB. db.drop database అంటే ఓకే, డ్రాప్డ్ RCB. ఓకే, ఇప్పుడు మన db.drop database అంటే దిస్ విల్ డిలీట్ ద డేటాబేస్ విచ్ వీఆర్ కరెంట్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్. మనం ఏ డేటాబేస్ లో ఉన్నాం, RCB డేటాబేస్ లో ఉన్నాం. ఇక్కడ మీరు చూడగలరు, ఇక్కడ ఏముంటే ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో మనం ఉన్నట్టు. ఓకే, నౌ లెట్ us చెక్ వెదర్ ద డేటాబేస్ హ్యాస్ బీన్ యాక్చువల్లీ డిలీటెడ్ ఆర్ నాట్. ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇందాకలా we had a database called RCB, but here we do not have a database called RCB because we have deleted that particular database here. Okay, so this is end of lab 2, which is creating a database, inserting a new record. Sorry, let us check once again. Yeah. Demonstrate how to create and drop a database. So we have learned how to create a database. We can create a database using use function. Use pakkana meer a pair iste, we will create a database with that particular name. Okay, and how do we drop a database? We switch to that database using use function. Ante ikkada we have first switched to that database kada. Ikkada use RCB, use will let us switch to that database. Okay, ఇప్పుడు we have switched to that database, and db.drop database అంటే we are able to delete that particular database. Okay, that's it, very simple. So that was lab 2. You understood how to create a new database and drop a database in MongoDB. Now let's move on to creating a collection in MongoDB. We have already seen this, but let's check once again. Collection ante enti, the category inside a database. Collection is that particular thing. So ఇప్పుడు మనం దీంట్లో చూసుకుంటే ఈ మొత్తం డేటా ఇస్ ఆర్ డేటాబేస్, బట్ దీంట్లో బ్యాట్స్మెన్, బౌలర్స్, ఆల్రౌండర్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కాబట్టి వీ కెన్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్ ఫర్ దెమ్. మన IPL ఆప్షన్లో కూడా వాళ్ళు ఫస్ట్ బౌలర్ సెట్ తెస్తారు, దాని తర్వాత ఆల్రౌండర్ సెట్ తెస్తారు, దాని తర్వాత ప్లేయర్స్ సెట్ తెస్తారు, దాని తర్వాత స్టార్ ప్లేయర్స్ సెట్ తెస్తారు, అలాగా కేటగిరీస్లో తెస్తూ పోతారు కదా. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్రికెటర్స్, బట్ వాళ్ళు ఫర్ సింప్లిసిటీ వాళ్ళని కేటగిరీస్లో స్ప్లిట్ చేసి కేటగిరీస్తో ఆప్షన్ చేస్తారు. సో ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ ఇస్ అవర్ ఎంటైర్ RCB టీమ్, our entire RCB database
ఓకే, బట్ ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో వీ హ్యావ్ 3 డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్: బ్యాట్స్మెన్, బౌలర్, ఆల్రౌండర్. ఓకే, ఈ 3 కలెక్షన్స్, ఈ మూడిట్లో ఉండే డేటా మనకు కలిపితే, ఆర్ ఇఫ్ వి మిక్స్ ఆల్ ద డేటా ప్రెసెంట్ ఇన్ కలెక్షన్ 1, కలెక్షన్ 2, కలెక్షన్ 3, we again get back our database. Okay, so that is what a collection is in MongoDB. Okay, so let us see how we can create a collection in MongoDB. మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చూసాం, బట్ because we are doing that particular lab right now, we will check it once more. So ఇందాక మనం చేసాం కదా, in MongoDB you don't need to explicitly create a collection before using it. When you insert a document and specify a collection name, MongoDB automatically creates a collection of it if it already doesn't exist. అంటే ఏం చెప్తున్నాడంటే, మన కోడ్కి వెళ్దాం. Let's do CLS. Okay, let's switch to a database. ఏ డేటాబేస్ ఉంది? క్రికెటర్స్ ఉంది. క్రికెటర్స్ డేటాబేస్కి నేను షిఫ్ట్ అయ్యాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ క్రికెటర్స్ డేటాబేస్లో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ కలెక్షన్, వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్, ఈ క్రికెటర్స్ డేటాబేస్లో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ అ కలెక్షన్ కాల్డ్ అస్ బ్యాట్స్మెన్, నేను సపరేట్గా చెప్పక్కర్లేదు క్రియేట్ అ డేటాబేస్ క్రియేట్ అ కలెక్షన్ కాల్డ్ బ్యాట్స్మెన్ అని. నేను ఇప్పుడు ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసే టైంలో ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ నేను ఎంటర్ కొడితే I'll be adding this Maxwell player into our batsman collection kada. This batsman collection is part of our cricketers database. So ఈ cricketers database లో మనం ఒక batsman అన్న collection create చేసి దాంట్లో Maxwell అన్న player ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో acknowledge true అంటే మన ప్లేయర్ యాడ్ అయిపోయాడు. బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, మీరు ఏమి సపరేట్గా క్రియేట్ చేయలేదు కలెక్షన్. ఇదే సేమ్ లైన్లో వేర్ యూ హ్యావ్ బీన్ ఇన్సర్టింగ్ డేటా, అదే లైన్లో మీరు జస్ట్ db.batsman అని చెప్పారు, .insert1 అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్లేయర్ ఈ కలెక్షన్లో యాడ్ అయిపోయాడు. సో మీరు ఈ డెఫినేషన్ కూడా అదే చెప్తాను మీకు ఇక్కడ. మీరు ఒకవేళ ఒక కలెక్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ కలెక్షన్, యూ డోంట్ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లిసిట్లీ స్టేట్ దట్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ కలెక్షన్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు సే db.batsman.insert అండ్ దట్ పర్టికులర్ కలెక్షన్ విల్ బి క్రియేటెడ్. ఒకవేళ ఈ కలెక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంటే దాంట్లో డేటా యాడ్ అవుతుంది. ఈ కలెక్షన్ లేకపోతే దట్ కలెక్షన్ విల్ బి క్రియేటెడ్. అంటే ఈ బ్యాట్స్మెన్ అన్న కలెక్షన్ ముందే లేకపోతే ఆ బ్యాట్స్మెన్ అన్న కలెక్షన్కి అప్పటికప్పుడు క్రియేట్ చేసి దాంట్లో డేటా యాడ్ చేస్తారు. Yeah, so this is what a collection is and creating a collection in MongoDB. Okay, on the fly అంటే అప్పటికప్పుడే క్రియేట్ చేసేయడం. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ యాజ్ యూ హెవ్ సీన్. యూ జస్ట్ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ what are being taught here. Otherwise you won't have a problem. Now just give me a moment please. Yeah, I just had to set up few things in the system. Yeah, so as you have seen, that is, there's just one single line to create a collection in our particular database. Okay. Now we are going to lab 4, creating collections with options before inserting the documents and drop the collection created. Okay, so here ఇందాక దీంట్లో మనం ఏం చేసాం, కలెక్షన్స్ డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసేసాం కదా. db.collectionname.insert1 of record name అంటే, సో ఇక్కడ మీరు db.collection name, ఇక్కడ బ్యాట్స్మెన్ అనేది కలెక్షన్ నేమ్ కదా,
డాట్ ఇన్సర్ట్ వన్ ఆఫ్ నేమ్ మ్యాక్స్వెల్. అంటే ఈ బ్యాట్స్మెన్ అన్న కలెక్షన్ క్రియేట్ అయిపోయింది అండ్ ఇన్సర్ట్ వన్ మెథడ్ యూజ్ చేసి, అంటే ఈ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి we have added data into that particular collection called batsman. Okay, that was lab 3. ఇప్పుడు lab 3 కి lab 4 కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే we are creating a collection but with some more properties. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటో ఇప్పుడు మనం చెక్ చేద్దాం. ఓకే, ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కోడ్ ఫర్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం ఒక కలెక్షన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. ఓన్లీ ఒక డేటాబేస్లోనే కలెక్షన్స్ ఉండగలరు. సో లెటస్ ఆల్సో లెటస్ చెక్ వన్ మోర్ కమాండ్ విచ్ ఇస్ హౌ టు చెక్ what all collections. Show collections అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ షో కలెక్షన్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ క్రికెటర్స్ అన్న డేటాబేస్లో వాట్ ఆల్ కలెక్షన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ దట్ విల్ బి షోన్ హియర్. ఇప్పుడు మనకి బ్యాట్స్మెన్ అనే ఒక కలెక్షన్ ఉంది, క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అనే ఒక కలెక్షన్ ఉంది ఈ పర్టికులర్ క్రికెటర్స్ డేటాబేస్లో. ఓకే, సో నౌ వీఆర్ ఇన్ క్రికెటర్స్ డేటాబేస్ విచ్ హ్యాస్ 2 collections, బ్యాట్స్మెన్ అండ్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్. ఓకే, సో లెట్ us see మనం ఇప్పుడు ఈ 4th ల్యాబ్లో వాట్ ఈస్ డిఫరెంట్. Okay. So if you see here, ఇప్పుడు మనం వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ టు దిస్ కలెక్షన్. అంటే ఈ కలెక్షన్ కి ఎంత సైజ్ ఉండాలో స్పెసిఫై చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత వీఆర్ యాడింగ్ 3 ప్రాపర్టీస్. లెట్ us see what those 3 properties are. Those 3 properties are capped, size, max. Okay, ఇక్కడ capped అంటే makes the collection a capped collection which means it has a fixed size. అంటే ఇందాక మనం కలెక్షన్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఎంత డేటా అయినా యాడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఈ కలెక్షన్లో ఒక స్పెసిఫిక్ సైజ్ ఇస్తాం, ఆ సైజ్ దాటి ఉండకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఇచ్చే సైజ్ 10 MB. ఆ డేటా 10 MBని ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. ఆ పర్టికులర్ కలెక్షన్ 10 MBని ఎక్సీడ్ అవ్వకూడదు. అంటే ఇప్పుడు మనం గూగుల్ డ్రైవ్లో మన లిమిట్ 15 GB ఎంతో ఉంటుంది కదా. సో ఆ 15 GB దాటిపోతే ఏం చేస్తాం, వీ కాంట్ స్టోర్ ఎనీ మోర్ డేటా కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే వాడు ఏమంటున్నాడంటే మనం ఏదైతే కలెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తామో మన డేటాబేస్లో దట్ కెన్ హ్యావ్ ఓన్లీ 10 MB వర్త్ డేటా అని. సో ఇక్కడ 10 ఇది ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ సమ్ అదర్ దిస్ థింగ్. సో ఐల్ చెక్. What measurement is this? సో ఇక్కడ ఇందాకలా పైన మీకు ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సైజ్ 10 1 1,48,57,060 అని ఇచ్చారు కదా. దిస్ ఇస్ ఇన్ బైట్స్. ఓకే, బైట్స్ ని మీరు ఎంబీలో కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ పర్టికులర్ నెంబర్ ఇఫ్ యూ కన్వర్ట్ ఇట్ ఇన్ టు మెగాబైట్స్ దెన్ వీ గెట్ 10 MB. ఓకే, సో that is when we are specifying here, we are specifying it them in bytes, not in megabytes. Okay, so that is why we have given such a large number. And ikkada max 100 ante sets the maximum number of documents that the collection can hold. Ikkada document ante prati record. Okay, indakal manam db.batsman.insert1 of name Maxwell అని చెప్పాం కదా. ఇలాగా we can create 100 records. Okay, 100 records కన్నా we cannot create more records అని చెప్తోంది. So if we create this, so we are creating a collection called blog posts. ఈ పేరు మారుద్దాం మనం.
ఓకే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక కొత్త కలెక్షన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ కలెక్షన్ పేరు బ్లాగ్ పోస్ట్. ఆ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో క్యాప్డ్ ట్రూ ఉంది. అంటే క్యాప్డ్ ట్రూ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనం దానికి కొన్ని లిమిటేషన్స్ పెడుతున్నాం. ఆ లిమిటేషన్స్ ఏంటి? మన సైజు 10 MB ఉండాలి అండ్ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ డేటా దాంట్లో 100 ఉండాలి. 100 కన్నా ఎక్కువ ఉండకూడదు. సో లెట్ us see our collections again. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఒక కొత్త కలెక్షన్ క్రియేట్ అయింది, బ్లాగ్ పోస్ట్ అని. సో ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ కి ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ కి బ్యాట్స్మెన్ కి డిఫరెన్స్ ఉంది. బ్యాట్స్మెన్ కలెక్షన్ లో మీరు ఎంత డేటా అయితే అంత డేటా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ బ్లాగ్ పోస్ట్ లో అంత డేటా యాడ్ చేసుకోకర్లేదు. యూ కెన్ అంత డేటా యాడ్ చేసుకోలేరు. యూ కెన్ ఓన్లీ యాడ్ 10 MB ఆఫ్ డేటా ఇన్ బ్లాగ్ పోస్ట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ what is being thought here. Yeah, and if you want to delete a particular collection, దానికి కోడ్ ఏంటి? db.blogpost.drop. అంటే ఇప్పుడు ఈ బ్లాగ్ పోస్ట్ కలెక్షన్ మనం డిలీట్ చేయాలనుకుంటున్నాం. దానికి కోడ్ ఏంటి, సింటాక్స్ ఏంటి అంటే db.blogpost.drop. డ్రాప్ అంటే టు డిలీట్ ఇట్. ఓకే, సో వీఆర్ డిలీటింగ్ దట్ పర్టికులర్ కలెక్షన్. ఓకే, ట్రూ అని వచ్చింది. నౌ షో dbs అంటే దట్ సారీ, నాట్ షో dbs, షో కలెక్షన్స్. షో కలెక్షన్స్ అంటే ఇక్కడ పైన మనకి బ్లాగ్ పోస్ట్ ఉండేది, ఇప్పుడు బ్లాగ్ పోస్ట్ లేదు. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు చూస్తే we only have 2 collection, batsmen and cricket players. So that is the end of lab 4. These are all very easy labs, but you need to understand the concept behind it. Okay, so I thought I would take in more time, but as it has been simpler, we have completed it before time. So if you have, we can close the session here now, because 4 labs for this today are more than enough. So if you have any doubts, I'll wait for 2 minutes. If you do not have any doubts, we can all close the session. If you have any doubts, please post it in the chat window, or you can also ask me by unmuting yourself. I'll wait for 2 more minutes. Okay, then if you don't have any doubts, then we can close the session. Thank you.